হ্যালো ফ্রেন্ড, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন টেক2এসএ ইউটিউব চ্যানেল, আর আমি আছি এসে নাহিন। আমি আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে মোবাইলের মাধ্যমে আপনার লোগোটিকে খুব সহজে মকআপ করতে পারবেন। আর এই মকআপ করার জন্য অবশ্যই আপনাকে প্রয়োজন পড়বে একটি অ্যাপস, অথবা আপনি অনলাইনের মাধ্যমে সহজে করতে পারবেন। অনলাইনে করলে আপনাকে নেট লাগবে, আর অ্যাপসের মাধ্যমে আপনি করলে কোনো নেট প্রয়োজন পড়বে না। আর এই অ্যাপসটি হলো, নিয়ে যাচ্ছি, অ্যাপসটি হলো ফটো। যদি আপনি ডাইরেক্ট অনলাইনে করতেছেন, অবশ্যই আপনাকে নেটের প্রয়োজন পড়বে। এখানে আপনার সার্চ দিতে হবে ফটো। আমাকে সার্চ দেওয়া ছিল, তাই চলে আসছে ফটোপিয়া। ওকে, আমার অ্যাপসের মাধ্যমে আপনাদের দেখেন। আচ্ছা, দেন আপনাকে কী করতে হবে? ফার্স্ট ফাইলে যেতে হবে। তার আগে অবশ্যই আমার ডিসক্রিপশন বক্স থেকে পিএসডি ফাইলগুলো ডাউনলোড করে রাখবেন। দেন আপনি ফাইলে যাবেন, ফাইল থেকে আপনার পিএসডি লোগো মকআপ ফাইল একটু নিয়ে নেবেন। আমি এটা নিয়ে নিচ্ছি। ওকে, এরপর আপনাকে যা করতে হবে, এখানে ক্লিক করতে হবে। ইওর টেক্সট বা লোগো এই ধরনের যে ডাউনলোড করতে হবে, এটাকে বন্ধ করে দিতে হবে, তাহলে আর লোগোটা বন্ধ হয়ে যাবে। দেন আপনাকে আবার ফাইল ওপেন করতে হবে, ফাইল থেকে ওপেন অ্যান্ড রিফ্লেক্স। এরপর আপনার লোগোটিকে সিলেক্ট করে দিতে হবে। লোগো তৈরির জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলে অনেক ভিডিও আছে, সেগুলো দেখে আসতে পারেন। লোগোটিকে সিলেক্ট করলাম। চলে আসছে, বড় করে দিই। ওকে, অ্যাডজাস্ট করে নিলাম। দেন আপনাকে ফাইনালি যা করতে হবে, ফাইলে যেতে হবে, ফাইল থেকে সেভ স্মার্ট অবজেক্ট এটা করতে হবে। ফাইনালি আমাদের লোগোটিকে সেভ করতে হবে। সেভ করার জন্য ফাইলে যেতে হবে, ফাইল থেকে এক্সপোর্টে যেতে হবে। যে ফরম্যাটে আমাদের লোগোটিকে সেভ করতে চাই সেটা সিলেক্ট করে দিতে হবে। আমি জেপিজিতে সিলেক্ট করলাম। ফাইনালি সেভ অপশনে ক্লিক করে লোগোটি আমাদের গ্যালারিতে